nọ na Houston, BNT channel 15.7 ejikerekwala ma chirikwa ọkụ iwetara unu akụkọ ụwa. Ị mara na ihe mere na Houston? Mba. Ị ma nke mere na Dallas? Mba. Ị mara na nke na-eme na Nigeria? Mba. Ka ekwere nke na-eme na Africa? Ị ma ha na ka ekwere maka nke na-eme na mba ụwa niile. Ọ bụ naanị na BNT channel 15.7 ka ị ga na-anụ akụkọ ụwa nke a. Ekwekwala ka mmadụ kọrọ gị akọrọ ka ị ghara isi jeje na ịnụghị ihe o kwuru taa. Ọ kụọla elekere 10 nke anyasị n'oge ndị Igbo nke BNT channel 15.7 na Houston, Texas. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, onye rie ma ogbu eme. Ọkọ akụkọ nke abalị a bụ m JJMC. Ngwa tọọ ọnụ ntị n'ala ka unu nụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onye prezidenti mba Amerịka bụ Donald Trump na-achọ izipụ ndị nche n'oke ala Mexico n'obodo Amerịka. Onye ADC agụghị iro nsị nwụrụ anwụ n'oge mbụ bụ Theophilus Danjuma agwala ụmụ Naịjirịa ka onye ọbụla buru egbe buru mma n'ihi na Awụsa abatala Ọka. Otu jikọrọ mba Afrịka ma ọ bụ African Union Commission agarala ezinụlọ Mandela nwụrụ anwụ na Soweto na Orlando dị na South Africa mgbaru maka ọnwụ nwunye Mandela bụ Winnie Mandela. Obodo Amerịka ekwuole na ha ga-anọsi ike na Syria. Ngwa nụrụzienụ akụkọ anyị n'uju ya. BNT channel 15.7 achịrịla ọkụ imetụ unu mma. Ma ọ bụghị BNT channel 15.7 na Houston, Texas, ọ bụghị BNT channel 15.7. Anyị kwere unu nkwa imetụ unu mma, ọkachasị n'akụkọ ụwa nke anyị na-ewetara unu anyasị n'ụbọchị Sọnde na ụbọchị Wenesde. Ụgwọ ijikwa na anyị bụ gbape ihe onyonyo TV BNT channel 15.7 mgbe ọbụla i siri ọrụ lọta maọbụ mgbe ọbụla ị na-ezu ike n'ụlọ gị. Gbape BNT channel 15.7 ebe a ka ị ga-anụ akụkọ ụwa niile na-eme n'elu ụwa, nke Donald Trump kwuru, nke Buhari kwuru, ọbụnadị nke na-eme na South Africa, kedịkwanị nke na-eme na Mali, kedịkwanị nke na-eme na Afghanistan. BNT channel 15.7 jikere ị na-ewetara unu akụkọ niile ndị a. Mgbe ị maghị ihe na-eme n'elu ụwa, ị maghị mgbe ọsọ suru, ya bụ nkwa anyị kwere unu bụ gbapenụ BNT channel 15.7 unu nụ ihe na-eme n'elu ụwa. Amerịka ekwuole na ha ga-anọgide n'obodo Syria tupu ha enwee mmeri. Otu nwaanyị eji eje mba ma bụrụkwa onye ji ndọrọndọrọ wee mere aka ọrụ n'obodo Ehime mba nọ dị na Imo steeti bụ Dr. Ijeọma Ehieze apụtala maka ịnọchite anya ndị Ehime, Obowo na Ituboma na Ọkigwe South na ụlọ nzukọ etiti nke a kpọrọ Federal House of Representatives. Prezidenti Nigeria bụ Muhammadu Buhari amapụtala $1,000,000,000 maka iji wee zụta ngwa agha a ga-eji alụso ndị a na-alụso mba Nigeria ọgụ. Otu ahụ na-aṅụ ọbara n'obodo Nigeria bụ Boko Haram ebuokwala agha ọzọ na Mọnde n'izuụka abụọ gara aga. In 3 suicide attacks in Maiduguri, the state capital. The first was at a mini motor park in Kanduga village, while 2 others occurred in front of an IDP camp.
The Borno State Police Commissioner Damian Chukwu confirmed the incident and says 84 people sustained injuries. Our correspondent Blessing Tuno confirmed that the sound of rocket-propelled grenades heard all through the night in neighboring Molai town was a military exercise and not an attack on the community. 43 out of the over 80 persons injured in the bomb explosion in Konduga yesterday were brought in here with various degrees of injuries for treatments. Some of them have already undergone surgery, and we are told by the hospital authorities that they are stable and recovering. The hospital facility is, however, overstretched, which is why some of them have either been discharged or referred to the University of Maiduguri Teaching Hospital for further treatments. From Maiduguri, the Borno State capital, Blessing Tuno, Channels Television News. President mba Nigeria na ndị isi nchekwa obodo Nigeria na enweno mkparịta ụbọ ugbu a ma ọ bụ nke a kpọrọ closed door meeting n'asụ bekee maka ihe gbasara obodo Nigeria. We have been meeting with Mr. President the last 3 hours. All we've done is to update him on the security issues around the country, within the country, and outside the country where our troops are. We have also, of course, we've just updated him because he's aware of what's been happening. He's been receiving regular briefing from the acting president, and he's also been going through the print media, electronic media to follow the happenings within the country. After the meeting, also he has directed on some areas we should look at so as to enhance our operations within the country. I must say that he, in his address, he talked about the unity of the nation, and which is non-negotiable. And we all, the military, has been fully instructed to ensure that that directive is carried out to the letter. Okay, so what did he say about the Biafran issue, that they are recruiting security? Everything about everything, the issues of security, every security threat, all the security threats were treated one after the other, ranging from the terrorism to kidnapping to herdsmen, farmers, to the IPOP issue. All were treated, and comments were made as to what and to do as to those issues. Are you mobilizing forces to the southeast? Every security issue, like I said, has been treated, and we're going to enhance our operation in all the areas that we know to do that. Like I said, he has given the necessary directives which will be carried out by the military and the security agencies. So what assurance have you given him, sir? The assurance is that he also directed that we must ensure that the life and property of the citizens are protected, and we must make sure that we'll secure the nation, and also our troops that are outside carry out their job effectively. Chief, was the president actually worried about the increasing spate of Boko Haram activities in the northeast, despite your efforts? On the Boko Haram issue, as you all know, it's like an asymmetric warfare. It's not that the Boko Haram had stepped up their game. It's just the issue of suicide bombing that had been the problem. And of course, we are also working with the security agencies, the intelligence agencies, to make sure that we'll address that menace. You must. Akọ ndị a unu anụ si na BNT Channel 15.7 Houston, Texas na-abịara unu. Aka bụkwa m onye nke unu, ọkọ akụkọ JJMC. Tupu anyị aga n'ihu, ka anyị gaa n'ọdụ ahịa.
wetakwara unu isiokwu ghọrọ anyị akụkọ ọzọ. Prezidenti Amerịka bụ Donald Trump na-achọ izipụ ndị nche n'oke ala jikọtara obodo Amerịka na Mexico. Onye ADC Agụiyi Nonso nwụrụ anwụ n'oge mbụ bụ Theophilus Danjuma agwala ndị Naịjirịa ka onye ọbụla buru mma buru egbe n'ihi na ọgụ adaala onye ọbụla zọma isi onwe ya. Akụkọ si n'ụlọ omeiwu sineti mba Naịjirịa. Onye senetọ na-anọchite anya Daura senatorial zone n'asụsụ bekee bụ Buka Mustapha anwụọla. Onye prezidenti mba Amerịka bụ Donald Trump na-achọ izipụ ndị nche ma ọ bụ nke a kpọrọ National Guard Troops n'asụsụ bekee n'oke ala jikọtara Mexico n'obodo Amerịka. N'aka nke ọzọ, prezidenti mba Amerịka ekwuola na eze wara awa sị na onwekwana ihe na-esere obodo Amerịka. Secretary Kirstjen Nielsen. We do hope that the deployment begins immediately. We're working with all haste. The threat is real. The president is directing the Pentagon and Department of Homeland Security to work with border state governors to deploy National Guard troops after making the surprise announcement earlier this week. We are preparing for the military to secure our border between Mexico and the United States. It's something we have to do. China. O kwuru nke a mgbe obodo China tinyere ego na ngwaahịa obodo Amerịka na-emepụta. Donald Trump chetara mba ụwa sị obodo Amerịka na China dịkwana ka Katọlik na Anglican na onwekwana ihe na-esere ha na-abụghị Bible na chaplet. President Trump yesterday announced a blow to China in the way of solar panels and large capacity washing machines. The tariffs will be imposed for the next 4 years, the levies starting at 30% that'll eventually fall to 15%. The Chinese are none too happy about this. The U.S. launched an investigation into the safeguard measures on imported solar panels and washing machines and adopted steep tariff on those products as an abuse of trade remedy measures. China is strongly dissatisfied with this. We noted that the relevant moves by the U.S. did not only arouse concerns of many of its trade partners, but also evokes strong opposition from a number of local governments and downstream enterprises at home. The Trump administration says this tariff is actually on all solar panels being imported to the U.S. However, with China being the biggest producer of panels, this is a big swipe to their manufacturers. 95% of America's solar panels are imported. China may be the world's biggest producer of these crystalline silicon panels, but U.S. markets receive almost half of its imports from Malaysia and South Korea. Both big producers of PV modules, but their production is dwarfed 100 times over by China's output. And one unlikely supporter from the other side of the aisle, Senator Sherrod Brown of Ohio. Today, Senator Brown tweeted this. He said, "Welcome news for thousands of Whirlpool workers in Clyde, Ohio last night whose jobs have been threatened by a surge of cheap washers. This decision supports good American jobs and production, which we know is the best in the world." Now, akụkọ si mba Afrịka. Akụkọ rutere anyị ntị na mba Afrịka sịrị na otu jikọrọ mba Afrịka ma ọ bụ AU ma ọ bụkwanụ African Union n'aha mkpirisi efuola ntutu wee taa sị na ha ga-alụ agha wee megide mpụ na arụ ala ọkachasị ndị a na-ebu agha ebuso mba Afrịka. Ihe kwuru nke a mgbe ha nwere ọgbakọ na ọnwa gara aga. We waste time. We sit here and waste time. Say it again. Because what is going to help those people in the streets there in the sun, what we are debating here?
taking hours and so on. The African Union will name President Muhammadu Buhari of Nigeria as its first ever anti-corruption champion for the year 2018. It's an endorsement seen as a recognition for President Buhari's efforts in the fight against graft in Nigeria. All eyes will likely be on this man though. Rwandan President Paul Kagame will not only take over as chairman of the AU General Assembly, but is also expected to use his year at the helm to push through the agenda he developed for a more independent AU. Money has always been a sticking point at the AU. It now wants to have its activities bankrolled by its members. The self-financing scheme requires member states to levy a 0.2% tax on eligible imports to finance the union. But so far, just 21 of the 55 member states have implemented it. Having a predictable financing for our security financing programs and also development programs is a prerequisite, which means that we need to create a mindset, a kind of spirit that the African Union can shoulder its own. Nke a bụ maka egwuregwu. Asọmpi egwu bọọlụ Nigeria abanyere agba nke 18. Lobi ka na-agbakwa ndị nke mbụ. Nwaafọ Nigeria ma bụrụ onye jiri mba Britain wee mere ebe obibi n'iti ọkpọ bụ Joshua abụrụla akwa akwụrụ n'iti ọkpọ. Nwaafọ Nigeria bụ Joshua kwụrụ nwa bekee a na-akpọ Joseph Parker kwụọ ya ihe tinka akụrụ pan. Ihe ọ kụrụ ya mere nwa bekee jiri tie wee si ibekwe ihe ọ bụ aka ka ọ bụ igwe. Akụkọ nke anyị nwere n'anyasị a na ahụ onye na-ese ihe osise na onye na-ahụ maka ihe akụkọ ụwa na-abịara unu bụ David Brigham tinyere onye isi na-akwado akụkọ ụwa bụ Marsha Fenton. Ọ bụ m JJMC na-asị na ọ bụrụ na Kraịst abịaghị anyị ga-abịakwa ebe a n'izu ụka ọzọ.
Igbo gere anyị ntị n'akụkọ ụwa nke izu a na ihe onyonyo TV channel 15.7 BNT na Houston, Texas. Ama m na nke izu a tọrọ unu ụtọ. Naanị ụgwọ unu ji anyị bụ biko nụ gbanyenu ihe onyonyo TV unu na BNT channel 15.7. Onye Mbaise tụrụ ilu sị o nwebeghị ihe hụrụ gaa na-akpọkịsị ahụ egela fụtagha anyị sụrụ gede wee jikere imetụ unu mma. Gbapebi ihe onyonyo TV unu ka unu wee nụrụ ihe na-eme n'elu ụwa.